Hi children, how are you? I hope you are fine and safe at your home. I hope you are enjoying your holidays. But at the same time, you have to concentrate on your studies. So here come your schedule has started. Okay. And I'm your biology teacher and I'm going to teach you biology subject. Actually, what is biology? Actually, science divided into four groups. Science divided into four groups. One is physics, another one chemistry, next botany, and the fourth one zoology. Okay, science has divided into four groups: physics, chemistry, botany, and zoology. What is physics? So physics will teach us the natural phenomena like light, electricity, heat, pressure, magnetism. So these are the things comes under physics. And chemistry means if you are taking any non-living thing like iron rod, water means, so that behavior and properties will tell in chemistry subject. Okay, so the properties and behavior of any non-living things will teach us about chemistry. Okay, and the third one botany. So botany means study of plants. Study of plants is known as botany, and study of animals is known as zoology. Okay, study of animals is known as zoology. And biology, what is biology? The combination of botany and zoology is known as biology. The combination of botany and zoology is known as biology. And your physical science, okay, physical science, that is your science one, no? So physical science is combination of physics and chemistry. Okay, combination of physics and chemistry is known as physical science. Combination of botany and zoology is known as biological science or biology. In today's class, we are going to discuss about reproduction in plants. Reproduction in plants. What is reproduction? Reproduction means the process by which plants and animals produce their young ones. Plants and animals will produce their young ones is called reproduction. So what is reproduction? So reproduction means the process by which plants and animals produce their young ones is called reproduction. So what are the parts present in a plants? Okay, what are the parts present in a plants, and what is reproduction in plants, and what is pollination, what are the types of pollination? So these will be discussed in slide. Okay, so we will discuss all those concepts in slide. In today's class, we are going to discuss about reproduction, parts of flower, male part of a flower, female part of a flower, pollination, self-pollination, cross-pollination, and agents of pollination. Let us discuss one by one. The first one, reproduction. What is reproduction? The process by which plants and animals produce young ones and increase their number is known as reproduction. The process by which plants and animals produce young ones and increase their number is known as reproduction. So, animals and plants produce their young ones is called, the next generation is called reproduction. If we have hen at our home means we can see chick. So that chick is its young one. Okay, that hen's young one. So that is called reproduction. If you see adult elephant, so you can see the baby elephant also in the picture. So baby elephant is the young one of its adult elephant. Okay, and mother and a baby. So mother is the adult and baby is mother's young one. So the same way plant also can produce its young one. Okay, the little plant. So it is its young one. Okay, so what is reproduction? The process by which
plants and animals produce their young one. Okay, plants and animals produce their young one is called reproduction. And part of a flower. So you know the flower, but here I am going to teach you. You can see different parts of a flower. Okay, in the same flower, we can see different part of a flower. So each one have name. So I'll tell you now. So the first one, sepal. First one, sepal. You can see the green color part, no? So that is called sepal. So the function of the sepal is hold and cover the young developing flower bud. Okay. So sepal, it will hold and cover the young bud. Okay. So it is a safest place for young bud. So this sepal will hold the young bud. Okay. For what? To prevent from damage. Okay. And the next one, petal. So petal means in a flower we used to see different colors. No, yellow, red, pink, like that. So that different colors are called petals. So the function of the petal is it used to attract insects and birds for pollination. Okay, so what is petal? We can see the different colors in a flower. So that different colors part, red color, yellow color, pink. So many variety of colors are there. So these different colors are called petals. Okay. So the main function of the petal is it is used to attract insect and birds. For what? For pollination process. I'll tell you what is pollination later. And then stamen. So stamen is male part of a flower. So that produce pollen grains. Okay. So stamen means it is a male part of a flower. It produce pollen grains. Pollen grains means it is helpful in the process of pollination. Okay. So in the male part, there are two more parts, filament and anther. Filament and anther. And the next one, pistil. Pistil means it is a female part of the flower. It contains stigma, style, ovary and ovule. Okay. So sepal, it used to hold and cover the young bud from the damage. Okay. So it will prevent the young bud from damage. And petal means we used to see the colorful petals in various flowers. So that petal is just used to attract insect and birds for the pollination process. For the pollination process. And stamen is the male part of a flower that have pollen grains. That have pollen grains. So in that filament and anther are the stamen parts. And pistil. Pistil is female part of a flower. Pistil is female part of a flower. So it contains stigma, style, ovary and ovule. So stigma, style, ovary and ovule. These all together called pistil. Okay, so this pistil is known as female part of a flower. Filament and anther are together called stamen. Stamen means male part of the flower. Can you understand? So what is male part of the flower? Stamen. What is female part of the flower? Pistil. What are the things are involved in stamen? Filament and anther. What are the things are there in pistil? Stigma, style, ovary and ovule. Let us discuss one by one. And now male part of the flower. Okay. So we know. So just now we said no. So stamen is the male part of the flower. Stamen is the male part of the flower. It has filament and anther. It has filament and anther. Okay. And another name for the male part of the flower is androecium. Androecium. Okay. So androecium is also called male part of flower. It contains filament and anther. It contains filament and anther. The filament supports the anther
which is where pollen develops. It is the thread-like structure. Okay. So male part of the flower means androecium. Okay. Androecium is also known as male part of the flower. So what are the two things are there in male part of the flower? That is stamen, filament and anther. What is filament? It is the thread-like structure. Okay, it is the thread-like structure. Here only the pollen develops. And what is anther? The anther produce pollen grains. Anther produce pollen grains. So this only is main thing for the pollination process. Okay. So male part of a flower means androecium is also known as male part of a flower. It contains filament and anther. So filament means here only the pollen develops and it is the thread-like structure. Okay. And the anther which produce pollen grains. It only mainly important for the pollination process. Okay. So this is the male part of flower. Androecium is also known as male part of the flower, or we can say stamen. So what are the things are present in stamen? Filament and anther. The filament is the thread-like structure. So here only pollen develops. And anther which produce pollen grains. Anther which produce pollen grains. This only is main for pollination process. Next, female part of flower. Okay, female part of flower. So as we told you already, androecium is also known as male part of a flower. So gynoecium is also known as female part of a flower. Okay. So androecium is known as male part of a flower. Gynoecium is known as female part of a flower. Okay. So it contains stigma, style, ovary and ovule. Okay. Stigma, style, ovary and ovule. So stigma. First one, stigma. You can see the picture now. The stigma is the sticky knob at the top of the pistil. Okay. So pistil means it is the female part of a flower. So in that the topmost one. Okay. The dot and it is the stickiest object. Okay. It is the stickiest object. So here only the pollen grains reaches. Okay. So pollen grains reaches from anther to stigma. So this place only it will reach. Okay. So the stigma is the sticky knob at the top of the pistil. Okay. Stickiest knob. Knob means on the top. Okay. So it is a stickiest object. So here only the pollen grains reaches from the anther. And the second one, style. The style of a flower is the stalk that support the stigma and connects it to the ovary. Okay. So style means, so it will connect the, see you can see in the picture. So style, it is connect the stigma to the ovary. Okay. It will connection between the stigma and the ovary. Okay. Ovary. Ovary contains ovule. Ovary contains ovule. So what is ovary and what is ovule? So after fertilization, ovary become fruit means that inside the fruit we can able to see seed. So that seed is called ovule. Okay. So ovary means fruit and ovule means seed. Can you understand? So female part of flower. So gynoecium is also called as female part of a flower. So it contains stigma, style, ovary and ovule. Okay. So stigma means it is the stickiest knob present on the top of the pistil. It is a colorful like yellow color or red color you can see, and if you touch means it will attract your hands also. Okay. It will stickiest object now. So it will stick on your hand. Okay. So you can see the flower. So the topmost one if you touch means that will stick on your hand. So that is called stigma. The second one, style. The style of a flower is the, what is the function of the style? So style is the one of female part of a flower. It will connect the stigma to the ovary. It will connect stigma to the ovary. And what is ovary? Ovary contains ovule. So ovary is fruit means the ovule is seed after fertilization. After
developing. Okay, so ovary contains ovule. Ovary become fruit of a plant after fertilization. Ovule develops into a seed when fertilized. So ovule becomes seed after fertilization. So ovary means fruit and ovule means seed. Okay, so again we will say male part of a flower. So male part of a flower means androecium is also known as male part of a flower. So it contains filament and anther. What are the two parts of male parts? Filament and anther. What is the function of the filament? So it is a thread-like structure. So here only pollen develops. What is the anther portion? So anther produce pollen grains. Female part of a flower. Gynoecium is also called female part of the flower. It contains stigma, style, ovary and ovule. Stigma means it is the stickiest object present on the top of the flower or top of the female part of a flower. Style, it will connect the stigma to the ovule. Okay, stigma to the ovary. And ovary means ovary contains ovule. So ovary only have ovule. And after fertilization, ovary become fruit and ovule become seed. Now I'll tell you what is pollination. Pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. Okay, so pollination means is the act of transferring pollen grains to the stigma. Okay, so pollen grain means that is present in the male part of the flower and stigma means it is present in the female part of the flower. Okay, so pollination means so transferring the pollen grains from the male part of the flower to the stigma, female part of the flower. Okay, so pollination means transferring pollen grains from the male part of the flower anther to the female part of the flower stigma. It has two types, self-pollination and cross-pollination. First one, self-pollination. The transfer of, what is pollination? The transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Here anther means male part of a flower, stigma means female part of the flower. Okay, so once the pollen grains reaches from male part of the flower to female part of the flower means the pollination process started. Okay, and it has two types, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination, the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same flower or same kind of another flower. Okay, is called self-pollination. So self-pollination means reaching the pollen grains from the male part of the flower to the stigma of the female part of the flower, but in the same flower. Okay, within the flower or the same kind of flower. That means it is called self-pollination. Okay, so reaching the pollen grains from the male part of the flower to the female part of the flower, but the condition is it must be a same flower or same kind of different flower. That means if you have jasmine plant means, so within the jasmine plant the pollen grains is reaching the stigma. That means that is called self-pollination. Or reaching the pollen grains of the one jasmine plant and reaching the stigma of the same jasmine plant of different place means that is called self-pollination. Okay, so here the condition is transferring the pollen grains from male part of the flower to the stigma, female part of the flower. But it should be either it can be a same flower or it can be a different flower of the same kind. Okay, different flower of same kind. So within that flower this pollination can takes place, or it must be a same kind of different flower. Understood? Okay. And now cross-pollination. Cross-pollination occur when pollen grains are transferred from anther to stigma of a different plant. Okay.
So self-pollination means reaching the pollen grains of the male part of the flower to the stigma, female part of the flower. But it should be within the same flower of or same kind of different flower. Okay, va? But cross-pollination means reaching the pollen grains from the male part of the flower, that is anther, to the stigma, female part of the flower, but different kind of plants. So this is called cross pollination. Understood? And now agents of pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma is termed as pollination. But this pollination can be done with the help of following agents like wind, water, insects, birds. The transfer of pollen grains occur with the help of pollinating agents. So these are known as pollinating agents. Wind, water, insect, birds. So these are known as pollinating agents. Okay. So what is agents of pollination? Actually, pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. So this pollination could be done with the help of pollinating agents. Pollinating agents. Who are the pollinating agents? Wind, water, insect, birds. So these are the pollinating agents. Okay. Shall we recap once again? So what we have discussed in today's class? We have discussed about reproduction. What is reproduction? Reproduction means the process of plants and animals. The process of plants and animals produce their young ones is called reproduction. So reproduction அப்படினா plant and animal அதோட young one, அதோட next generation produce பண்றதா என்னது reproduction. ஸோ நம்ம வீட்டில் ஒரு வாழை மரம் இருக்குன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வாழை மரம் இருக்கும். ஒரு நாய் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய் குட்டி வரும் இல்லையா, அது ஃபீமேலாக இருந்தால். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்ச நாள் கழித்து அதோட யங் ஒன்ஸை அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் என்னது ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பிளான்ட்டை பற்றின ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இதில் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளார் அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்குது. ஓகே, ஸோ என்னென்ன இருக்குது? ஸ்டெம்மன், பிஸ்டில், செப்பல், பெட்டல், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதில் செப்பல்னா என்ன அப்படின்னா யங் பட். ஓகேவா, யங் பட்டை கவர் பண்ணி இருக்கிறது. ஒரு பூவில் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை கலர் மாதிரி நீட்டிகிட்ருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுதான் என்னது செப்பல். ஸோ செப்பல்னா என்ன? அந்த பட்டை அது வந்துட்டு தாங்கி இருக்கும். ஓகேவா, அதுக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகாத மாதிரி அந்த செப்பல் பார்த்துக்கும். பெட்டல்னா என்ன? கலர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது தான் பெட்டல். ஒரு ஃப்ளாரில் கலர்ஃபுல் பார்ட் என்னவோ அதுதான் என்னது பெட்டல். ஸோ ஏன் அவ்வளோ கலராக இருக்குது? அப்போ தான் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இல்லை வேறு இன்செக்டெல்லாம் வரும். அதனால தான் எதுக்காகனா அது பாலினேஷன் ப்ராசஸ்க்காக தான் அந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகேவா. அண்ட் ஸ்டெமன்னா என்ன? பிஸ்டில்னா என்ன? ஸ்டெமன் அப்படின்னா மேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார், பிஸ்டில்னா ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார். ஓகே, ஸோ இப்போ மேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளாரில் நிறைய இருக்குது, ஃபிலமெண்ட், ஆந்தர் அப்படின்ட்டு. ஸோ மேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார் இன்னொரு பேர் என்ன? ஆண்ட்ரோசியம். ஓகே, ஸோ ஆண்ட்ரோசியம் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார். ஸோ இதில் ஃபிலமெண்ட் இருக்குது, ஆந்தர் இருக்குது. ஃபிலமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு த்ரெட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் தான் என்னது போலன் வந்து டெவலப் ஆகும். அண்ட் ஆந்தர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா போலன் கிரெயின்ஸ் அங்கே தான் ஃபுல்லாக டெவலப்டு போலன்ஸ் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது ஆந்தரில். ஓகேங்களா. அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார். ஸோ கைனோசியம் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது? ஸ்டைல், ஸ்டிக்மா, ஓவரி, ஓவியூல் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஸ்டிக்மானா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாரில் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது அப்படியே மேலே டச் பண்ணுற அந்த எல்லோ கலர் பிசுன்னு ஒட்டுறது இருக்குது இல்லையா, ஸோ அந்த பார்ட்டு தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்டிக்மா. ஸோ ஒரு சில பிளான்ட்ஸில் நமக்கு தெரியும், இப்போ ரோஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியாது. பட் நீங்கள் நல்லா உள்ளே ஓப்பன் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே கண்டிப்பாக அது இருக்கும். சரியா. ஸோ அதான் என்னது ஸ்டிக்மா. ஓகே, அண்ட் ஸ்டைல். ஸோ ஸ்டைல்னால் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ளாரில் அப்படியே ஒரு த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஸ்டிக்மாவையும் ஓவரியையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஸ்டைல் இருக்குது. அப்போ ஓவரினா என்ன?
ஓவரிக்குள்ளே தான் ஓவியூல் இருக்கும். ஓவரிக்குள்ளே தான் ஓவியூல் இருக்கும். அப்போ ஓவரினா என்ன, ஓவியூல்னா என்ன? ஸோ ஓவரி அப்படின்னா அது ஒரு ஃப்ரூட் மாதிரி, அதான் என்னது, ஃப்ரூட்டு. அப்போ ஓவியூல்னா என்ன அப்படின்னா சீட். ஸோ இதை நீங்கள் நார்மலாக போயிட்டு எல்லா பிளான்ட்லேயும் இதை நீங்கள் பார்க்கலாமான்னா பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த ஓவரி ஓவியூல் இருக்கும், டெவலப் ஆகாமல் இருக்கும். நல்லா டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை ஃப்ரூட் சீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ஓவரி தான் என்ன ஆகுது, ஃப்ரூட்டாக மாறுது. அந்த சீடு தான், ஓவியூல் தான் என்ன ஆகுது, சீடாக மாறுது. ஓகேவா? அண்ட் பாலினேஷன்னா என்ன? ஸோ போலன் கிரெயின்ஸ், அதாவது மேல் பார்ட்டில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபீமேல் பார்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டிக்மா கூட கனெக்ட் ஆகிறது தான் என்னது, பாலினேஷன். ஓகேவா? ஸோ மேல் பார்ட்டில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபீமேல் பார்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டிக்மா கூட கனெக்ட் ஆகிறது தான் பாலினேஷன். ஸோ இதில் செல்ஃப் பாலினேஷன், கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு 2 இருக்குது. செல்ஃப் பாலினேஷன்னா என்னன்னா, போலன் கிரெயின்ஸ் ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகும், ஆனால் அதே ஃப்ளாரில் கூட இருக்கலாம், இல்லை அதே மாதிரியான வேறு ஃப்ளாரில் கூட அது இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன்னா என்ன, போலன் கிரெயின்ஸ் ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகிறது தான், ஆனால் அது அதே ஃப்ளாரில் கூட இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஃப்ளாரில் கூட, அதே டைப்பான வேறு ஃப்ளாரில் கூட அது நடக்கலாம். போலன் கிரெயின்ஸ், இப்போ ஒரு மல்லிகை பூச்செடி இங்கே இருக்குது, இன்னொரு மல்லிகை பூச்செடி வேறு எங்கேயோ இருக்குன்னா, இங்கே இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் வேறு மல்லிகை பூச்செடி கூட போய் அந்த ஸ்டிக்மா கூட போய் ஜாயின் ஆனாலும், இல்லை அதே பிளான்ட்டில் அதே மல்லிகை செடியிலேயே போலன் கிரெயின் ஸ்டிக்மா கூட ரீச் ஆனாலும் அது செல்ஃப் பாலினேஷன். ஆனால் கிராஸ் பாலினேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிற மல்லிகை செடியில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் ரோஸ் பிளான்ட்டில் இருக்கிற இல்லை ஹைபிஸ்கஸில் இருக்கிற ஸ்டிக்மா கூட ரீச் ஆகுது அப்படின்னா அது கிராஸ் பாலினேஷன். ஓகேவா? ஸோ யாரும் அதுக்கு சொல்லித்தர போகிறது இல்லைல்ல. ஸோ இங்கே ஒரு மல்லிகை பூச்செடி இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ஒரு மல்லிகை பூச்செடிக்கிட்ட தான் அது போகணும் அப்படின்னு யாருமே சொல்லி கொடுக்கறதில்ல. ஸோ அதனால் அது என்ன சொல்கிறோம், ஸோ அதுக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன். ஸோ ஒரே டைப் ஆஃப் ஃப்ளார்லேயோ இல்லை ஒரே ஃப்ளார்லேயோ போலன் கிரெயின்ஸ் ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆனால் அது செல்ஃப் பாலினேஷன். இதுவும் வேறு ஃப்ளார், அதுவும் வேறு ஃப்ளார், ஆனால் போலன் கிரெயின்ஸ் ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகுது அப்படின்னா அது கிராஸ் பாலினேஷன். ஸோ இது எப்படி ரீச் ஆகும், இங்கே இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் அங்கே எப்படி போகும், பிளான்ட் மூவ் பண்ணாது இல்லையா, பட் எப்படி போகும்னா அதுக்கு சில ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க. யார்? இன்செக்ட், விண்ட், வாட்டர். ஸோ இந்த மாதிரியாக இருக்கும்போது இப்போ பேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் அந்த பூவில் இருக்கிற தேனை எடுத்துகிட்டு அப்படி பறந்து போகும்போது தெரியாமல் வாயிலிருந்து விழுகிறதோ, இல்லை இந்த ஃப்ளாரில் இருக்கிற தேன் எடுத்துகிட்டு வேறு ஃப்ளாரில் இருக்கிற தேன் எடுக்க போகும்போது இதில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் அங்கே இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் ரீச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகுது, பாலினேஷன் நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன, அனிமல்ஸ் இல்லை பிளான்ட்ஸ் அதோட யங் ஒன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் ரீப்ரொடக்ஷன். பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளார். ஸோ செப்பல் அப்படிங்கிறது யங் பட்டை கவர் பண்ணி இருக்கிறது, பெட்டல் அப்படிங்கிறது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதுக்காக? இன்செக்ட் அண்ட் பேர்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணி பாலினேஷன் ப்ராசஸ்க்காக. மேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார் அதை ஆண்ட்ரோசியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளாரை ஆண்ட்ரோசியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் இருக்கிற 2 பார்ட்ஸு ஃபிலமெண்ட் அண்ட் ஆந்தர். ஃபிலமெண்ட் அப்படிங்கிறது த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், அங்கே தான் போலன் டெவலப் ஆகுது. அண்ட் ஆந்தர் அப்படிங்கிறது டெவலப்டு போலன் இருக்கிற ஏரியா, போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கிற ஏரியா தான் ஆந்தர். ஆந்தரும் ஃபிலமெண்ட்டும் சேர்ந்தா மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார். ஸோ ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார் கைனோசியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் ஸ்டிக்மா, ஸ்டைல், ஓவரி, ஓவியூல் இந்த மாதிரி 4 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் ஸ்டிக்மானா என்ன அப்படின்னா, இங்கே தான் என்ன ஆகுது, இதான் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார். ஸோ இங்கே தான் போலன் கிரெயின்ஸ் ரீச் ஆகும். அண்ட் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது போலன் கிரெயின் இந்த ஸ்டிக்மாவையும் ஓவரியையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்டைல். ஓவரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுக்குள்ளே தான் ஓவியூல் இருக்குது. ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன், இன்றைக்கி நம்ம பாலினேஷனை பார்த்தோம். ஃபர்டிலைசேஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா அது வளர ஆரம்பிக்கிறது. ஓகேவா? போலன் கிரெயின்ஸை ஸ்டிக்மாவில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அது வளர ஆரம்பிக்கிறது தான் என்னது, ஃபர்டிலைசேஷன். ஸோ அப்படி வளர்ந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அடல்ட் பிளான்ட்டாக மாறினதுக்கப்புறம் அந்த ஓவரி அப்படிங்கிறது அது ஃப்ரூட்டாக மாறும். அண்ட் ஓவியூல் அப்படிங்கிறது அதோட சீடாக மாறும். ஓகே. அண்ட் பாலினேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, போலன் கிரெயின்ஸ் மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளாரில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ்
ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகிறதா என்னது பாலினேஷன். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பாலினேஷன். ஸோ இதில் செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது. ஸோ செல்ஃப் பாலினேஷன்னா என்னென்னா இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகும், ஆனால் அது ஒரே ஃப்ளாரில் கூட நடக்கலாம், இல்லை ஒரே மாதிரியாக இருக்கிற வேறு வேறு ஃப்ளாரில் நடக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரே ரோஸ் பிளான்ட்டில் கூட நடக்கலாம், இல்லை இங்கே ஒரு ரோஸ் பிளான்ட் வேறு ஒரு இடத்துல ரோஸ் பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி கூட நடக்கலாம். ஓகே, அது என்னது செல்ஃப் பாலினேஷன், ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும், அதான் விஷயம். அண்ட் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரீச்சிங் த போலன் கிரெயின்ஸ் டு த ஸ்டிக்மா. ஸோ மேல் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ளாரில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகிறது. ஆனால் எப்படி இருக்கணும், வேறு வேறு ஃப்ளாராக இருக்கணும், வேறு கைண்டாக இருக்கணும். அதாவது இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹைபிஸ்கஸ் பிளான்ட்டில் இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் செடியில் இருக்கிற ஒரு பூ மேலே போய் விழுகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதான் என்னது கிராஸ் பாலினேஷன். ஸோ ரெண்டுமே ஒரே பிளான்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? அண்ட் இது எப்படி தானாக போகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன். ஸோ என்ன ஏஜென்ட்ஸ்னால் என்ன? ஸோ பாலினேஷன் ப்ராசஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது பேர் தான் என்னது ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ wind, water, insect, birds. So these are known as agents for pollination. Okay, I hope you understood this class, children. Will remain. See you in the next class. Thank you.